Over 200 companies from the UK and Belgium are involved in the purchasing minerals from the DRC, and these nations directly finance armed groups and perpetuate violence. These corporations and their governments remain complicit, failing to regulate supply chain or hold corporations accountable for using conflict minerals. Kiongozi wa chama cha EFF cha huko Afrika Kusini, Julius Malema, ameishutumu Rwanda kwa kufanya kazi kama wakala kwa maslahi ya nchi za magharibi huko nchini Kongo. Kiongozi huyo alisema kwamba zaidi ya makampuni 200 kutoka Uingereza na Ubelgiji yanajishughulisha na ununuzi wa madini kutoka DRC, akisisitiza kuwa mataifa hayo yanafadhili moja kwa moja makundi yenye silaha na kuchangia katika ghasia zinazoendelea. Kiongozi huyo wa chama cha EFF amesisitiza wito wake kwa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kuondoa wanajeshi wa Afrika Kusini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Malema alitoa wito huo wakati wa mkutano wa 3 wa bunge la wananchi wa chama cha EFF mjini Belabela siku ya Ijumaa, ambapo alihutubia uongozi mpya uliochaguliwa na chama hicho. Mapema wiki hii, waziri wa uhusiano wa kimataifa wa Afrika Kusini Ronald Lamola alithibitisha kuwa Afrika Kusini haitawaondoa wanajeshi wake kutoka DRC inayokumbwa na migogoro. Hii ni licha ya wito unaoongezeka wa jeshi la ulinzi la kitaifa la Afrika Kusini SANDF kujiondoa kufuatia vifo vya wanajeshi 13 wa jeshi hilo. Siku ya Jumanne asubuhi, SANDF ambalo ni jeshi la ulinzi la Afrika Kusini lilitangaza vifo vya wanajeshi wengine 4 na kufanya jumla ya waliouawa kufikia 13 baada ya wanajeshi 9 kuuawa wiki iliyopita katika mapigano na kundi la waasi la M23. Lamola alieleza kuwa Afrika Kusini haichukui hatua peke yake, bali ni sehemu ya ujumbe mpana unaohusisha Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Lakini hata hivyo, Malema alishutumu serikali ya Afrika Kusini kwa kutumia wanajeshi wa Afrika Kusini kama walinzi waliotukuzwa kwa maslahi ya madini nchini DRC, wakiwasilisha ujumbe huo kwa uongo kama kutafuta amani na demokrasia. Mgogoro huu unasukumwa kwa sehemu na mgawanyiko wa kikabila katika kanda, Malema alisema. Hapa ndipo ushawishi wa Rwanda katika DRC unadhihirika. Makabila ambayo yalikimbia Rwanda wakati wa mauaji ya halaiki na kuishi mashariki mwa Kongo yanatumiwa kuhalalisha uungaji mkono wa Rwanda kwa uasi wa M23 dhidi ya serikali ya DRC. Wakati huo Rwanda inafanya kazi kama wakala wa maslahi ya magharibi katika eneo hilo. Pia Malema alitoa maoni yake kuhusu vita vya maneno kati ya Ramaphosa na rais wa Rwanda Paul Kagame, ambapo Kagame alimshutumu Ramaphosa kwa kupotosha ukweli kuhusu mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mgogoro nchini DRC hauhitaji kiongozi mwenye shauku ya kuwa shujaa kwa kugharimu maisha ya wanajeshi wa Afrika Kusini, Malema alisema. Uongo una miguu mifupi, Mheshimiwa Rais. Tunataka ufafanuzi kwa sababu umepeleka wanajeshi wetu kuua huku ukipingana na vikosi vya kikanda, ukijua wazi Afrika Kusini haijajiandaa kwa vita. Lazima tujiulize, je, ni jukumu gani la kweli la jeshi la ulinzi la kitaifa la Afrika Kusini huko nchini Kongo? Ujumbe huu unatekelezwa kwa maslahi ya nani? Je, ni kweli tunafuatilia amani ya bara hili au tunalinda maslahi ya madini ya kimataifa ya mabepari? Alihoji hayo kiongozi huyo wa chama cha EFF Julius Malema. Wakati huo viongozi na mawaziri kutoka kundi la kanda ya kusini mwa Afrika SADC wanakusanyika katika mji mkuu wa Zimbabwe Ijumaa hii kabla ya mkutano wa kilele kuhusu mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaendelea kukujuza basi zaidi na zaidi kile ambacho kinaendelea katika mzozo huo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, na utaendelea kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Over 200 companies from the UK and Belgium are involved in the purchasing minerals from the DRC, and these nations directly finance armed groups and perpetuate violence. These corporations and their governments remain complicit, failing to regulate supply chain or hold corporations accountable for using conflict minerals. The chaos in the DRC goes back to the colonial conquest, and today
is sustained by imperialist interest to loot the wealth of the DRC. This conflict is equally fueled by ethnic divisions in the region. Comrades, it is here where the influence of Rwanda in the DRC emerges. As ethnic group that fled from Rwanda during the Rwandan genocide and settled in the Eastern Congo are used as the basis for Rwanda support for M23 rebel against the regime in the DRC, while Rwanda is simultaneously a proxy of Western interests in the Congo. The conflict in the DRC, therefore, does not require a head of state who suffers from a desire to be a hero at the expense of the lives of our soldiers without an appreciation of the condition that informs the conflict. Yet in a conflict we do not understand and send our soldiers to fight rebels who are more equipped than us. We are being humiliated in DRC and threatened with war by President of Rwanda because our role of peace in the DRC is questionable, because there is no peace that has ever been achieved through the deployment of soldiers. The South African National Defence Force is not in DRC to pursue peace, but we are participating in the decade-old conflict to secure the mineral interest of the capital elite in the Congo. Our soldiers must withdraw from the DRC, not only because they have not been given the necessary equipment to pursue the so-called peace they are there for, but because the motivation to send our forces to the DRC are dishonest. Our children, our sons and daughters of the South African National Defence Force have been sent to their death because the mineral interests of multinational corporations and individuals must be secured. Our soldiers have been sent to be glorified bodyguards of the mines in the DRC, and this mission has been disguised as a pursuit of peace and a defense of democracy. Bring our soldiers home, because our army should not be a pawn in a game of capitalists which has now exposed the weakness of our military capacity. The people of South Africa, our nation finds itself in the middle of a war in the Democratic Republic of Congo without a clear explanation as to why. As the EFF, we commend our courageous soldiers who fought bravely and placed their lives on the line in order that they must ensure there is peace and stability in the DRC. Our soldiers are disciplined and could never question those orders, and they have followed these orders with discipline. There can be no doubt that those soldiers who have passed on sacrificed their lives and deserve to be recognized and honored. However, at the heart of the conflict in the Congo is not a desire for peace, but the greed of the West for the minerals wealth of Congo. The DRC is a home of vast reserves of minerals essential for modern technology, including cobalt and tin, titanium and gold. Around 70% of the world cobalt, crucial for electric cars, batteries and smartphones, comes from DRC, yet Congolese people see none of these riches. Instead, multinational corporations and West nations exploit these resources while fueling conflict to maintain their access.